Welcome everyone to Digital Learning by the Department of Collegiate Education. I'm Manjunath Sevi, working as Assistant Professor at Government First Grade College, CSpura. Today, I'm here before you to help you solve the problems and understand all the theoretical concepts with respect to the chapter Index Numbers. This is chapter 3, which is a part of the subject Quantitative Analysis 2. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ 12 ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಫರ್ದರ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, and what are the different types of index numbers. Broadly, there are two types of index numbers. One is called as the unweighted index numbers and the other one is the weighted index numbers. The two different methods, that is weighted method and unweighted method. So further, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Like this, we have different tests to check which index number satisfy these tests. And finally, we will be looking into what is consumer price index. Consumer price index na uses ಏನು, ಈ consumer price index na ಹೇಗೆ ನಾವು construct ಮಾಡಬೇಕು, what are the different methods in the construction of the index numbers. And finally, let us try to solve few problems on constructing consumer price index. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಸೆಷನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ objective of this chapter. So let's begin with our chapter index numbers. See, today we are using index numbers in a very wide variety, whereas previously, initially when it was introduced, the only objective was to gauge the effect of the changes in prices. Prices ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, which is also measured in terms of cost of inflation. So inflation ಆದಾಗ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಮ್ಯಾನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ to judge the pulse of the economy. Although in the beginning they were originally constructed to gauge the effect of changes in prices. Ivattu we use index numbers for the cost of living, industrial production na judge ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, agriculture production na compare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, then to know the status of our imports and exports. ಮತ್ತು index numbers are the indicators which measure percentage changes in a variable or a group of variables over a specified period of time. See, basically compare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are using index numbers. Index is nothing but a reference. ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್-19 ತಗೊಂಡಾಗ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, yesterday there were so many number of cases, today either there is an increase or there is a decrease. ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ present with respect to either one variable or a group of variables. That is why they say index numbers are the indicators which measure percentage changes in a variable or a group of variables over a specified period of time. Index numbers are convenient devices
for measuring the relative changes of differences from time to time or from place to place. ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we measure with the help of index numbers. Just as the arithmetic mean is used to represent a set of values, an index number is used to represent a set of values over two different periods or more than two different periods, or it could also be two or more different locations. Index numbers, they are indicators. I repeat once again, index numbers are indicators which reflect the relative changes in the level of certain phenomenon in any given period called the current year with respect to its values in some fixed period called the base year. So base year previous year ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ವರ್ಷನಾದರೂ ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಜೊತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ to the marks secured in the second semester. So first semester ಗಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು compare your third semester marks with the first semester marks, then first semester will be your base year and the third semester will be the current year. ಈ ರೀತಿ we are trying to compare the data of one period with respect to another period. The present period is nothing but the current year, and the year with which you are comparing or the comparison is made is called as the base year. So throughout this chapter we will find this concept, current, base year and current year. So broad ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we are comparing the current year values with the base year values. Next, what is the meaning of index numbers? Index numbers express the relative change in price, relative change in quantity, or relative change in value compared to a base period. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್, ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ quantity. So price into quantity is equal to value. So it explains the relative change between either price or quantity or value or all the three of them in comparison to a base period. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ an index number is a statistical measure to show the changes of any variable such as prices, production and many others with respect to time. A collection of index numbers of different years, of different locations or etc. is sometimes called as index series. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, what is the cost of inflation in the last 5 years, 2016, 17, 18, 19 ಮತ್ತು 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ series. So a collection of index numbers is sometimes called as index series. Conventionally, index numbers are expressed in terms of percentage. ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 60% ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವನು 65% ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ
5% increase. ಈ 5 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ we are representing in the forms of percentage. So that is why index numbers are expressed in terms of percentage. Of the two periods, the period with which the comparison is made is known as the base period. And the value in the base period is given the index number as 100. So ಅದನ್ನು 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ 100ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ decrease. In other words, there is an improvement or there is a decrease in the index numbers. Now, definition of index numbers. Croxton and Cowden have defined index numbers as index numbers are devices for measuring the differences in the magnitude of a group of related variables. Further, to simplify it, in the words of M.M. Blair, index numbers are a specialized type of averages. So what are the characteristics of index numbers? Index numbers are a special type of average that provide a measurement of relative changes in the level of a certain phenomenon from time to time. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಎ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ percentages to show the extent of relative change. ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We discussed just now that index numbers are expressed in terms of percentages. Third, index number measure the relative changes. Fourth, index numbers can also measure changes which are not directly measurable. So, in today's session, we have discussed about an introduction to index numbers. Index numbers ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವತ್ತು ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. Now we will continue our discussion for session number 2, that is session number 18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. This is session number 18. It is the second video on the chapter index numbers, and here we shall discuss about the uses of index numbers and the types of index numbers. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ಸ್, ನಂಬರ್ 1. Second, index numbers helps us in formulating suitable economic policies and planning. Third, index numbers are used in studying trends and tendencies. Number 4, index numbers are useful in forecasting the future economic activity, and index numbers measure the purchasing power of money. Therefore, index numbers usage ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ and are therefore helpful in gauging the economic status of the country. It is a special type of average which helps us measure the fluctuations on price level, money markets, economic cycle like inflation, deflation, etc. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? Why is there a lot of fluctuation? Is because it is directly linked with the international crude oil prices. So international market ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್.
ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ crude oil prices, that is petrol and diesel, with international market prices. ಹಾಗಾಗಿ what is the index? International crude oil prices is our index. Comparing that, we are increasing, we are decreasing. Second, index numbers help in formulating suitable economic policies and planning. Many of the economic and business policies are guided by index numbers. For example, while deciding the increase of the dearness allowance of the employees, the employers have to depend primarily on the cost of living index. If salaries or wages are not according to the cost of living, it leads to strikes, lockouts, etc. Therefore, index numbers provide some guidelines that one can use in making decisions. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ಸ್. ಇದು ಮುಂಚೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ or look at the rent of the houses, either it is a single bedroom or a double bedroom, it all depends upon the area, depends on the location. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಂಟು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರೇನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ index of the market prices in their economy. So therefore index numbers helps in formulating economic policies and planning. Third, index numbers are used in studying the trends and tendencies. Since index numbers are most widely used for measuring changes over a period of time, the time series so framed enable us to study the general trend of the phenomenon under the study. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಹಿಡಿದು ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ forecasting the future economic activity. As I said, index numbers help us in measuring economic barometers. Therefore, index numbers are used not only in studying the past and the present workings of our economy, but also they're important in forecasting the future economic activity. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಜನ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ decisions. That is why index numbers are useful in forecasting future economic activity. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ measure the purchasing power of money. Exactly. The cost of living index numbers determines whether the real wages are rising
or falling, or are they remaining constant? The real wages can be obtained by dividing the money wages by the corresponding price index and multiplied by 100. Hence, real wages help us in determining the purchasing power of money. Therefore, these were some of the uses of index numbers. Number one, index numbers are economic barometers. Second, index numbers help in formulating the suitable economic policies and planning. Third, index numbers are used in studying trends and tendencies. Further, index numbers are useful in forecasting the future trends also with respect to the economic activities or any other activities. Further, index numbers measure the purchasing power of money. So, istottu we have tried to understand what are the uses of index numbers. ಯಾಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಏನೇನೋ ಉಪಯೋಗಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Now, let us discuss the types of index numbers. Number one, simple index number. Second, composite index number. Third, price index numbers. And fourth, quantity index numbers. So, simple index number. A simple index number is a number that measures a relative change in a single variable. Please note, it measures the relative change in a single variable with respect to a base. These types of numbers are constructed for a single item only. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is a simple index number. ಎರಡನೇದು composite index number. A composite index number is a number that measures an average relative changes in a group of relative variables with respect to base A. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಬೆಲೆ 110 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. A composite index numbers is built from changes in a number of different items. So number one, simple index number. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 2 or more than 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. Price index number measures the relative changes in prices of a commodity between two prices, between two periods. The prices can either be retail prices or wholesale prices. Price index numbers are useful to comprehend and interpret varying economic and business conditions over time. And finally, quantity index numbers. These types of index numbers are considered to measure the changes in the physical quantity of the goods purchased, consumed or sold of an item in a group of items. So ಮೂರನೇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಐದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ measured. So these are the 4 broad types of index numbers: simple index numbers, composite index numbers, price index numbers, quantity index numbers. Out of all these, what we will be focusing mainly with respect to our syllabus is price index numbers and quantity index numbers. So till now, we have tried to understand what are the uses of index numbers and the types of index numbers. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ
ನಾನು ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 17 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 18. ಸೊ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ what are the different types of index numbers. So overall we have covered 6 different topics in this particular video. So I hope you all have understood the basics of index numbers. Index numbers ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಿದಾವೆ, ಇದರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ.